मीडिया वेव्स टीवी तो खबरों का लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयन नूं। Khabran Da Lekha Jokha, August 20th, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. How much do you need to make to buy the average priced home in Vancouver? A new report says the minimum income required to afford the average home price in Vancouver dropped a little bit between June and July. While that may sound like good news, the figure is still quite high and well over what most households are making. According to ratehub.ca, you need to earn an income of $226,680 to be able to qualify for a home that is $1.19 million, which is what the company lists as the average price of a home as of July of 2024. That's down $5,020 from a month prior when you needed to make $231,700 to afford a home priced at around $1.2 million. RateHub.ca says this is the minimum annual income required, also providing mortgage and stress test rates. One factor behind the drop, as many be evident from the figures, is that home prices have come down slightly. RateHub.ca says the rate cuts have also effectively lowered borrowing costs. According to the July data, the average 5-year fixed mortgage rate dropped to 5.29% compared to 5.4% in June, with the mortgage stress test lowering to 7.29% in kind. As a result, the income required to qualify for a mortgage fell by more than $5,000 in Canada's most expensive housing markets, the company said on Monday. While RateHub.ca says this has been slow spring and summer market for the country's most expensive cities, it adds the Bank of Canada is anticipated to cut its overnight lending rate into the 3 to 2.5% range by next year, according to the Canadian Real Estate Association. That the CREA says will lead the way for a more active market. At this point, many markets have a healthier amount of choice for buyers that has been in the case in recent years. But the days of the slower and more relaxed house hunting experience may be somewhat numbered, CREA Chair James Maybe said. In July, the BC Real Estate Association said that home sales in the province had dropped 19% year over year. It explained the biggest drop in home sales was in the Fraser Valley, with unit sales down by 32% year over year in June for a total of 1,255 sales. Greater Vancouver also saw a large drop in sales, with a total of 2,418 transactions closing for a decrease of 18.5% compared to the same time last year. And though the number of homes changing hands across the province declined, the BCREA said prices still rose, albeit not by much. The average MLS residential price in BC in June 2024 was up 1% at $998,159 compared to an average price of $988,632 in June of 2023. The total sale dollar volume was $7.1 billion, an 18% decline from the same time the previous year, the BCREA said. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ $5,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀ $7.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਵੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Baby Valentino remembered at Surrey Vigil weeks after death in BC Care. A large group gathered at Holland Park in Surrey Monday night to remember the life of Valentino Baker, an Indigenous infant who died while in provincial government care earlier this month. The boy was born on June 25th. At just 5 weeks old, he died on August 6th.
Even though he's not with us in form, he's with us in spirit, and he's so proud of you too. You are excellent parents because we don't just parent in our physical form, we parent throughout a lifetime. And speakers said to Valentino's parents. Beside their grief, pain, and anger, all of those who attended the vigil had some questions without answers. How and why exactly did the newborn die? The family says they may not know for months. We'll never get to sing you a sweet lullaby to calm you down when you cry, Andrew Valentino's father said, speaking to his son. We'll never get to fall asleep with you in our arms, all bundled in a blanket like a burrito, to keep you warm. We'll never get to hear you laugh and giggle and see your little toes wiggle. There are many things we'll never get to do, but the hardest thing is not being with you. Standing beside his fiancée and Valentino's mother, Shaina, he recited a poem in honor of their late son. In an interview, the family's lawyer Rosalind Chambers said shortly after Valentino was born, his mother was visited by social workers. They suspected drug, and although Chambers said Shaina had been sober since she found out she was pregnant, to their knowledge the baby was born healthy. Chambers suspects the social worker visited China after an unconstitutional act of birth alert, which is a notification made by child welfare agencies to local hospitals about pregnant people who are suspected to be high risk. This comes from a situation of bias and societal discrimination to some extent that an indigenous woman is having a child and possibly has some history with drugs, explained Chambers. The child was born healthy. There wouldn't have been an immediate need for the government to intervene. The lawyer explained that the MCFD came up with a 30-day safety plan that Shaina had agreed to. However, during a wellness check at Shaina's home, Chambers says police mistook some items to be drug. The MCFD eventually came up with another safety plan that involved Valentino living with one of Shaina's friends. Chambers claims social workers did not conduct a thorough walkthrough of the baby's temporary new home. After a few days there, she says Valentino ended up in the hospital and died. In an email, the Surrey RCMP says it responded to a home in Surrey on August 6 to assist paramedics as an infant was in medical distress. The infant was transported to hospital by EHS, but despite life-saving efforts, the infant was pronounced deceased, Mounties explained. Surrey RCMP has been working with our partners at the Ministry of Children and Family Health, Family Development, as well as the BC Coroner Service. The investigation is ongoing as the Surrey RCMP's Serious Crime Unit supports the Coroner's Act investigation. The kids only seen the world for 2 days. This is not right. I'm angry. I'm hurt. I haven't slept in 2 weeks, Andrew said Monday. Valentino's death came a month after a report was published by the Representation for Children and Youth in BC detailing the torturous death of an 11-year-old Indigenous boy in government care in 2023. The minister of the time apologized to the family and committed to systematic change. Despite those commitments, many say the circumstances in Valentino's death are all too familiar. The kids are being taken away from their families still, and they are being thrown in these foster care systems where they've been beaten as well, and in this case where they've died, said Lorelei Williams, founder of Butterflies in Spirit. We are going to get answers. We are going to find out what happened to baby Valentino, and until that day I'm going to be standing here beside them forever, added Latara Willia, Shaina's doula. Ministry of Child and Family Development has not said anything about this yet. In a previous statement, publicly comment on Valentino's case in order to uphold confidentiality, the minister explained anytime a child is hurt or dies in the care of the ministry, she expects the MCFD will take all the steps to support families. The death of a child is an unimaginable tragedy, and my thoughts are with the baby's family and community. ਕੱਲ ਸਰੀ ਦੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੈਂਟਿਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਨਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ
ਔਰਤ ਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਅਲਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾ ਰੇਖੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। Small busy business losing money due to construction, CFIB. They are often necessary, but construction projects appear to be costing small business owners a lot of money. The Canadian Federation of Independent Business, CFIB, says nearly 42,000 small businesses in BC have reported losing revenue because construction is making it harder for customers to access their storefront. When public construction projects extend beyond their established timelines, it prolongs the impact of those disruptions. On average, BC small firms endured 518 days of construction-related disruptions over the past 5 years, it says in a release. Other issues including dealing with traffic closure and congestion, dust, debris, and a lack of parking options near the business. Now imagine dealing with it for well over 500 days. Sadly, this is a reality for too many BC small businesses, said senior policy analyst and report to co-author Emily Boston. The CFIB finds an average business lost 18% of their revenues during a significant construction project and spent as much as $6,000 on expenses like cleaning and repairs due to construction. Customers and staff having trouble accessing their businesses or finding parking, 49%, significant stress, 23%, decreased sales, 49%, also impact BC small businesses in construction zones, explained the CFIB. At least 76% of small businesses also feel they should be compensated by the government when a public construction project affects them. A large portion of construction cost can be avoided with better planning and execution and by giving more consideration to the reality of local businesses. The CFIB suggests all levels of government come up with the comprehensive mitigation plan to help small businesses thrive even if construction disturbs day-to-day operations. ਵੱਡੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਔਰ $6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾ ਜਾਂ ਸਫਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Why there is a local cottage cheese shortage? If you love cottage cheese, you may have some trouble finding it right now. There appears to be a shortage at some grocery stores in the Lower Mainland. Loblaw, which owns Superstore, says one of its suppliers is dealing with an operational issue, but it didn't go into detail. We are working diligently to ensure we get product back on shelf as quickly as possible and apologize for any inconvenience this may have caused, the company said in a statement. Patterson Food Group, the parent company of Save-On Food, admits it's also dealing with supply issues. One of our suppliers had planned maintenance at their facilities, resulting in a temporary disruption to its supply, it said. We are working closely with them and have sourced more cottage cheese options we expect to come in over the next few weeks at impacted stores. The company says this comes at a time when the item is spiking in popularity. Cottage cheese is also over social media right now, as people share recipes from ice cream to flatbreads to dips using the dairy product as it's low in calories, fat, carbs and sugar, but protein rich. It's also high in nutrients like calcium and B12. ਲੋਕਲ ਕਾਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਲਾਬਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੇਵਨ ਫੂਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12B ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। Inflation falls to lowest in 3 years, paving way for another interest rate cut. Canada's annual inflation rate fell to 2.5% last month, matching economists' forecasts and solidifying expectations for another interest rate cut in September. Tuesday's Consumer Price Index report says prices for travel tours, passenger vehicles, and electricity helped drive the headline figure lower. Meanwhile, shelter costs are still the main driver of inflation as Canadians face significantly higher rents and mortgage payments. The federal agency noted, however, that shelter price growth slowed last month to 5.7% year over year, down from 6.2% in June. July marked the slowest annual increase in the Consumer Price Index since March of 2021, highlighting the significant progress made in the fight against high inflation. There's more to go in terms of reaching price stability as Canadians feel the pinch and pull back on spending, wrote Andrew Degaupur, senior economist at the Canadian Chamber of Commerce. But we think the Bank of Canada will continue their path of interest rate cuts and move again in September, prioritizing economic growth as inflation moderates. Improvements in global supply chains and the effect of high interest rates have helped cool price growth across the economy. Grocery prices, which at one point were growing at a double-digit annual rate, are now rising at a much more modest pace. Last month, grocery prices were up 2.1% from a year ago. Prices for many goods such as clothing and footwear have outright fallen compared with a year ago. However, some prices pressures persist, particularly in service product producing sectors. Prices for service were up 4.4% from a year ago, a trend that economists say reflects high wage growth. Nevertheless, with the backdrop of slowing price growth overall, forecasters are widely expecting the Bank of Canada to continue cutting interest rates at back-to-back meetings. Governor Tiff Macklem has signaled that the central bank is increasingly concerned about the risk of keeping interest rates too high for too long. At the last interest rate announcement, Macklem said the governing council decided to lower its policy rate in part to help the economy pick up speed again. The key interest rate now stands at 4.5%. The central bank is scheduled to hold its next interest rate announcement on September 4th. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.7% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 4.75% ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। Partial system outage affects Canadian airports, CBSA. The Border Services Agency says a partial system outage is impacting airports in the country. We're working with partners on fixing issues, the CBSA said on social media this morning. We apologize for any inconvenience this outage may cause and thank you for your patience. The agency did not provide any further details about the outage. However, in a social media post, Toronto Pearson International, Canada's largest airport, said the issue was affecting the primary inspection in Terminals 1 and 3. You may experience longer than normal wait times at customs, the airport warned. CBS ने सूचना दी है कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने कि एयरपोर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਊਟਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੇ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। Canadian ambassador builds connections at Democratic Convention. Canada's ambassador to the United States says she's telling Americans about the important relationship between the neighbors as Democrats develop their foreign policy and build unity behind Vice President Kamala Harris at the party's national convention. Kristen Hillman is at the convention in Chicago and says she's talking with Democrats about how Canada makes the U.S. stronger, more resilient, more secure, and more prosperous. Thousands of party faithful and politicians have descended on Chicago for the 4-day event to build on the excitement over Harris since she quickly ascended last month to the top of its false election ticket. Harris made surprise appearances Monday night to thank Joe Biden before the president made a speech where he reflected on his administration's legacy and passed the leadership baton to his vice president. Former President Barack Obama is scheduled to address the convention today, and Democrats say speeches will compare a hopeful future under Harris and with what the party says is Republican nominee Donald Trump's plan to take America backwards. Convention speeches have not given insight into whether Harris would take a different approach to trade with Canada, but experts have said she's likely to follow the path forged by Biden. The challenge for Canada is, as it always has been, to make sure that Americans know that the policy of job creation in the United States is not enhanced by cutting off effective supply chains with Canada, Hillman said Monday evening. On the contrary, Hillman added deepening supply chains and bilateral relationships makes both economies more resilient, self-sufficient, and effective. Hillman also attended the Republican National Convention in Milwaukee last month, where she met with senators, representatives in Congress, and members of Trump's previous administration. The looming review of the Canada-United States-Mexico trade agreement in 2026 hangs heavy over Canadian observers of the presidential campaign. During this presidency, Trump forced the renegotiation of the North American Free Trade Agreement. Harris was one of 10 U.S. senators to vote against the trade agreement, saying it didn't do enough to protect American workers or the environment. Trump has threatened more tariffs, had decreased aid to Ukraine if he wins second term in office. While Biden's tenure brought some stability to the relationship with Canada, there was also tension over his administration's Buy American procurement rules. Softwood lumber and Canada's digital services tax are key areas of contention for both Republicans and Democrats. Hillman said Harris had, and especially her running mate, Minnesota Governor Tim Walz, have a specific understanding of the U.S.-Canada relationship. Walz state shares an 885-kilometer border with Canada, south of Ontario and Manitoba. Hillman said he goes to Canada Day celebrations in his state. He's great enthusiast when it comes to Canada, Hillman said. Harris spent part of her youth living in Montreal and has significant relations with Canada. She says a high level of understanding of our country, and that's important, Hillman said. It doesn't solve every problem, it never will, but it certainly helps. ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੁਝ ਕੁ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਸਗੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਵਿਖੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ। No injuries reported after SUV shot at in Surrey.
The Surrey RCMP say it doesn't appear anyone was hurt after shots were fired at a vehicle Newton Saturday night. Mounties explained reports of the shooting came in around 7:15 p.m. August 17th. The SUV was then shot at its intersection of 122A Street and 67A Avenue, Sergeant Tammy Lobb of the Surrey RCMP said. Thankfully, no one was injured during this act of violence, she said. Lobb says it's deeply concerning that something like this is happening in our community. Anytime we hear about acts of violence in our community, especially something like that, that happened early in the evening, a summer evening where there could have been multiple people out in our community enjoying a summer night, she explains. Lobb said not sure whether the driver of the SUV was known to the police or whether there was anyone else in the vehicle at the time of the shooting. RCMP says investigators have been canvassing the area for CCTV footage and witnesses. Police are asking anyone with information to contact the Surrey RCMP at 604-599-0502 and code file number 2024-122045. ਲੰਘੇ ਸੈਟਰਡੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ RCMP ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ 7:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ Surrey RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। BC reminds parents to vaccinate children ahead of back to school. With students set to return to classrooms in just a couple of weeks, back to school preparations are well underway for many BC families. Provincial Health Officer Dr. Boni says, in addition to supplies and outfits, parents are being asked to include another important item on the to-do list. Ensure that your child are up to date on their routine vaccinations and they get vaccinated against common illnesses such as measles, mumps and rubella, polio, pertussis, whooping cough and chickenpox, she said in a statement. August is the perfect time to take your children for any outstanding vaccines as kids start or return to childcare or school. They'll be interacting with many friends, caregivers, and teachers, increasing their chances of being exposed to these and other infectious diseases. And we know respiratory illness seasons will soon be here, bringing COVID-19, influenza, and other viruses. Henry says vaccination is the best way to protect kids from vaccine-preventable sicknesses, particularly those that can cause serious illness or even death. In BC, kids 6 years and younger can get vaccinated up for free against a number of diseases, including COVID-19, influenza, polio, measles, and chickenpox. Henry says vaccine clinics are also provided for free at schools for those in grade 6 and up. School-age children and teens typically receive their vaccines at clinics held at schools. However, they can also get vaccinated at health units, some doctors and nurses practitioners' offices, and some pharmacies, Henry explained. As many young adults begin mixing in new social group, this poll pursue post-secondary opportunities or move into campus housing, vaccines against influenza and meningitis are commended, along with an updated dose of the COVID-19 vaccine. Despite immunized, BC notes many vaccine-preventable diseases are rare in Canada because of immunization. Despite this, note the bacteria and viruses behind them are still around. If immunization rates drop, these diseases can come back. This has happened in other countries, resulting in many hospitalizations and deaths, the province website reads. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ वाली बीमारियों तो बचाव हो सकता है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा प्रोग्राम से अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ।